أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج مرايا، برنامج الجالية العربية في مدينة تورنتو. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بعرض مقاطع من حفل توقيع ديوان الشاعرة سوزان سامي جميل، واللي حضره عدد كبير من المثقفين والمهتمين. This program is sponsored by Lashish Bar and Grill, featuring Arabic dishes and shisha, live singers, DJ and belly dancers every weekend. 4040 Steeles Avenue West, Toronto. ريل استيت ايجنت خالد مرزا والحائز على الجائزة الماسية لأعلى مبيعات في عموم كندا لعام 2012. Maza Garden Mediterranean Restaurant, DJ every Friday, live band, belly dancer show and famous singers every Saturday. 905-427-9933. I just want to talk a little bit about the book that I wrote, In the Shade. It's a poetry book. It has about 19 poems in English, which they were in Arabic actually, and I translated them by myself to English. Just wondering, what message is it that you're trying to get across to your readers with this phenomenal poetry? The message is just for, like, we're human. We must love each other. We must live with each other in peace on this earth. This earth is not just for one part or one kind. It is for everyone. So this is my important message through my book that I give it to people through my writing. And not only is In the Shade one of your books, you have said that you've written many others. And what couple others have you written? I wrote books in Arabic actually. I wrote, as you introduced in my biography, I wrote in Arabic 2 poetry books, and I translated one novel from Kurdish to Arabic for Cairo. And if you like me, I will read some of. We can do that. Yeah. I have this poems on page 39, Beyond the Sky. Only he who embraces the femininity of the words scores its shaking pulse and the flow of its letters. Yesterday, the day it was rich, added the tears store our life. His extended hand toward my palm carelessly landed it twice on the wooden table. The breeze's whisperings did not rescue him. He forgot to feed the lovebirds before his coming. There at the hill, we bedded the ground. None guarded us but the sky and an eye of a lost and sad angel. He was looking for his beloved. My cheeks blushed at his fingers' touch. I embraced him and threw all my concerns in his heart. I wish you were here, and I wish to sleep in your arms forever. Some roses grow when the wind moves, confused reverence lies behind the city door, and the trembling eyes meet in a temple. Why do they cry for the downhill? They have lived a dying mouth of fire. In the ancient times, they had to grind the ash to make bread, and the salt to make life. But today, the ember is buried before it dies.
youths with heads stuffed with mud and patched by the dash of lips reach there before you. You can write. You can read if you want. Sure. You want me to finish off? Yes, please. Perfect. A young priest crushed the waif's heart. His wishes are there, but the road is long. His unremitting steps toward a well that dried whenever fearful people passed by. He bites his lips with the desperation of Christ and digs between the rocks of the valley a hole that faces of years would light through for the tales of a dying village, with which a gloomy morning had covered with its soil. I grant my kiss a passage to the sky. I offer it as a bite with a vintage to the clouds, such as these brunettes from the country of straw and silk. Wishes sleep in fresh grape baskets. The threshing floor opens their mouth to swallow more flames. The down leaves me exhausted. It scuffs its beam over the edges of roofs. Street beasts shriek at me. You were here 2 days ago. Why did you seize the illusion and leave the city? Rags perched on the city's wounds. Bombs with open eyes harvest frightened times. Minutes, then the wind's scream will rise. A call that is deep like death, like a mirage, like a song for a spoiled farewell. A tunic stands, resting on frowning brow, tinged with wedding henna and the scent of a crying virgin. Embrace me in your strong arms, she said. It was before the sunset, but the echo replied after the sunset. Listen to me, what is beyond the sky. Music trembles with a fertile tune. Rehush its color, coming on a lover's breezy wings. Its diagnosticism did not climb the stairs. The revival of echo and a moan of a dreamer are in it. And my name is Elvine and I'm Kurdish, and I just wanted to read one of my favorite poems from Suzanne's book, actually. And it is called To You. Soon the autumn will be burned, and its weeping flowers will be vanished by the snow. The time of mourning is still away, and the road is short. The dreary night comes, burdened with the smell of absence. Your face, when I miss it, turns to a sweet inhalation. With a taste of nectar, from the distance his voice running came to me, from behind the whispers of the clouds and the murmurs of the rain. I closed his door and that window. My fingers were mudding my hearing. But it entered, pulsated with my pulsing, and lightened the darkness that was here. And that's it. Oh, promises slouch at its youth and glee. I am on your board, tracing my joy. The infiltered giant did not legitimize, except hostages of wasted blood. Between years of my alienation and defeat, in my revolutionary areas, I jolly a coffin on the ruins of April. At the season of the bareheaded, Pharaoh falls on his knees, becomes generous. He grants me to his tigers to hug branches of olive trees. Balkis embraced a picture of me. The dawn prayed while crying. It took its insane arms away. It believed in night and dangled its curtain as a talesman. Its alphabet put a load on its maladies. Oh, you are dedicated in your holy niche. Give your word. Pass through despite the reunion's tenderness. Plant the meadow of distrust in the bottom of certainty. Waddle in the winter's groves, as a mercy from you to the chaff of immigrants. The virgins roam in their visages. Springs ripple in their greaves, under the shadows of a dark homeland, which is being in the pirates' banners and the hell's entrances. Actually, he asked me about why in the shade. I don't know why exactly we are as Middle Eastern people. We like to do things
things in the shade. We do it in the shade before we go to the sun, before we go to the light. So I chose this title to express our feelings or our behaviors. شهادة بسيطة بحق سوزان. سوزان ككاتبة ومبدعة مثابرة تكتب في مجالات كثيرة. هي استوقفتني بالحقيقة في كتابة القصة القصيرة أكثر مما استوقفتني بالشعر. هكذا ولادات بحاجة إلى حاضنة دائما. نحن بحاجة إلى كادر لأصوات نسوية. كثير من الشعراء لدينا مبدعين الرجال. في مجال الكتابة النسوية نحن بحاجة إلى أصوات متجددة، سيما وأنها تكتب بأكثر من لغة، وهذا يحسب لها. وهي مثابرة جدا وطموحة، ولديها كثير من الطموحات، وهي أيضا بحاجة إلى الكثير من التمرين في مجالات الكتابة من حيث تقنيات كثيرة. يعني سوزان وغير سوزان يفتخرون بعراقيتهم وبانتمائهم للعراق قبل أي شيء، وهذا شيء عظيم وكبير. The festival of colorful leaves at the end of the green season, pushing towards white, colors of yellow, orange, and sunny red. The short flight of leaves, naked trees, and pleasant warmth of autumn's sun and breeze. The start of longer nights, shimmering glow of moonlights, departure of nomadic birds to longer days, love making of wind and nude trees, the autumn's visit and reminiscence of our chats and discourses. I know the birds will return after the long nights, yet who will take your place? Thank you so much. أعزائي المشاهدين، بالوقت المتبقي من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مرايا نشاهد مقاطع من الحفل اللي يقيم في مطعم مازة، واللي أحياه المطربان ثائر ملكو وخوريه موراديان. أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثانا بالكلام المغمغم. أغار عليها من ثياب إذا لبست فوق جسم أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد أصلي فما عدت أدري إن صليت العشاء اثنتين
مرة الحب اسكنية أما قلبي تمسني عيشة لا 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 حب فيها جدول لا 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 فيها جدول لما فيه يلا يلا يقول سمع يا جماعة سمع يقول حجة يقول حجة يقول نعم صورونا قبل ما يروحوا ربة الوجه صبوحي صبوحي يلا سوا ربة الوجه ربة الوجه الصبوحي ربة الوجه الصبوحي انت جودي فاصليني يلا رامي سيليني يا عيني والنبي يا ماما يا حبيبي يا روحي يا عيني والنبي يا ويلي يا سكو صينيني انت جودي فاصليني صينيني يا عيني والنبي يا روحي خذ جانب قصة عالم يا حبيبي يا روحي يا ماما يا عيني والنبي وانت جودي يا دليلي قسوة بالعاشقين أو بظني فالنبيلي تحياتي لكم. أنا الفنان ثائر ملكو، بدي أحييكم أحبائي من تورنتو.
من مطعم المازا، المطعم اللي استقبلني لتاني مرة. بدي أتشكر صاحب المحل الحلو باسم وكل العاملين معه، كان من الشيف ربيع، من كل الموجودين، من جمهوري الحبيب اللي دائما بيلبيني. بدي حيي طبعا الصحافي سيد محمد الFGR، الصحافة العراقية الطيبة، الشعب العراقي لازم أحكيكم باللغة العراقية اللي أنا أحبها. نهر دجلة الطيب والشاي استكانة أحبها بعد. بدي حي لبنان الأرز، لبنان وديع الصافي. بدي حي سوريا صباح فخري. بدي حي شو بدي أقول، أرمينيا خورين، فنان كبير اللي جمعنا اليوم بمطعم مازا. بدي أقول له شكرا خورين. كل الجمهور اللي لبانا اليوم وشاركونا وحسسونا بمحبتهم. بدي أقول لكم أنه أنا موجود براس السنة هون بالمازا، تعالوا لعندي لاقوني، لأنه مش بس مازا، كل شيء فيه مازا وتازا. تحياتي لكم أحبائي، شكرا لكم، شكرا لسيد محمد، شكرا للFGR الصحافة والإعلام. بتمنى لكم النجاح دائما من قلبي، بحبكم، شكرا. أنا قلبي عايش حتى يدقله، لمسه صوته لمسه اللي شموله حبيبي بحبه. انت الحال علي كتير وشقله، إذا ما بيدق اليوم رح بقله. انت الحال علي كتير وشقله، إذا ما بيدق اليوم رح بقله. ولع ناري بالحركات وودني وعلى قلبي فتح عشقتكم الكلمة كل حروفه كيفه مش عم شوفه. بدك تشوفه؟ يلا عنا شوفوا لشوفوا رح تنضل. ايوه يا وحش، بس يا عمى بس علشان استعملت اللقي زي بعد ده كله يسيبني. اتصورتش قدره اليوم، سبت كل الناس علشانه. ازاي بعد ده كله يسيبني؟ اتصورتش قدره اليوم، كانت روحي في ايده وخليه. رجعت روحي خسرني، كانت روحي في ايده وخليه. رجعت روحي خسرني، انا ما ظلمتش، انت اللي ظالمني. يا بخت اللي طلق اليوم.
12 بنية جسر الحاضر انقطع من نص رجلي على عين بنيتين 12 بنية جسر الحاضر انقطع من نص رجلي على عين بنيتين 12 بنية جسر الحاضر انقطع من نص رجلي اسمي خوريه موراديان من الجالية الأرمنية، مغني وفنان هون بتورنتو، وبدي أشكر راديو FJR Media for their efforts and for their beautiful work and for their support to all the media, to all the Arabic singers, also in this case Armenian singers in our Toronto community. I want to wish them the best. I want to wish them success. I would also like the people to support FJR Media for their dedicated work in our community. Your voice, your commitment is very important to keep الجالية العربية والأرمنية بتورونتو هون نمبر 1. شكرا. خوريه موراديان معكم من تورونتو. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم وأتمنى تكون عجبتكم. أودعكم الآن على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة من برنامج مرايا.
تقبلوا تحياتي أنا نازك هاشم وتحيات مخرج البرنامج محمد الجوراني. هذا البرنامج قدم لكم برعاية Lashish Bar and Grill, featuring Arabic dishes and shisha, live singers, DJ and belly dancers every weekend. 4040 Steeles Avenue West, Toronto. وكيلكم العقاري خالد مرزا لخدمات بيع وشراء وتأجير العقارات السكنية والتجارية، ويمكنكم أن توصلون إلي عن طريق الإيميل ورقم التليفون اللي يظهر على الشاشة. Maza Garden Mediterranean Restaurant, DJ every Friday, live band, belly dancer show and famous singers every Saturday, 905-427-9933.